ඉෆෙක්ට් නාම පදේ සමග යෙදෙන කොලොකේෂන්ස් 63ක් අපි මේ පාඩමේදී ඉගෙන ගන්නවා. මේකේ part 1 එකේදී අපි we learned 31 collocations. and මේ පාඩමේදී අපි ඉතුරු collocations ටික ඉගෙන ගමු. Then let's go to listen and start learning. ill 33 negative 34 serious 35 crippling. අපි අහිතකර බලපෑමක් කියන මේ ටිකත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ill effect අහිතකර බලපෑම. negative effect එකක්. ඒ වගේම serious බරපතල බලපෑම. විශේෂම negative effect සම්බන්ධ. ඒ වගේම crippling මේකත් ගන්න පුළුවන් අපි cripple කියන්නේ ආබාධිතය. එහෙනම් crippling effect කියන්නේ තනිකර සම්පූර්ණයෙන්ම යමක් දුර්වල කරනවා නැති කරනවා නම් we can say බලපෑමක් we can say crippling effect on something. for example අපි ගත්තොත් brain drain බුද්ධි ගලණය අපේ රටේ ආර්ථිකයේ රටේ අනාගතයට ලොකු බලපෑමක් ඇති කරනවා. So we can say brain drain has crippling effect on our economy or country's future. We can make sentences like that. Now look at this example. We can say narcotic drugs have ill effects on human. අපි නාකොටික් ඩ්‍රග් කියන්නේ ඩ්‍රග්ස් කියන්නේ අයිස් හෙරොයින් වගේ තාමත් හානිකර මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඒවට තියෙනවා ill effects on human. Or we can say they have serious negative effects, or we can say narcotic drugs have crippling effects on humans. සම්පූර්ණයෙන්ම මනුස්සයා විනාශ කළා දානවා narcotic drugs වලින්. The next list අපි දැන් කතා කරේ කොහොම නරක අයහපත් බලපෑම් කියන්න. So why don't we talk about හොඳ පැත්තත් හොඳ ප්‍රතිඵල කියලා කොහොමද කියන්නේ. So we can say beneficial number 36, positive number 38 desired, 39 magical, 40 same thing repeat වෙලා magical, 41 remarkable. තාමත් හොඳ ප්‍රතිඵල කියලා කියන්නේ. So we can say beneficial effect or positive effect, desired effect. අපි බලාපොරොත්තු වන බලපෑම ප්‍රතිඵලය කියන්න number 38 desired effect කියලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම magical effect. ඒ වගේම remarkable effect. magical නිකන් මන්ත්‍රයක් වගේ magic එකක් වගේ බලපෑමක් තියෙනවා. සමහර කියනවානේ නේද මේ ටැක්ස් නැත්නම් මේ නීති ගෙනාවට පස්සේ නැත්නම් මේ පොලිසිස් ගෙනාවට පස්සේ අපේ ඉකොනොමි එකට ආර්ථිකයට මැජිකල් ඉෆෙක්ට් එකක් එයි. එහෙම නැත්නම් රිමාකබල් ඉෆෙක්ට් එකක් එයි කියලා. මේ ආකාරයෙන් we can say magical effect or remarkable effect. Now look at this example. We can say yoga exercises have beneficial effects on our mental and physical well-being. යෝග එක්සයිස් කරනවා නම් අපේ මනසටයි ශරීරයටයි දෙකටම හොඳයි. ඒ නිසා කියන්න පුළුවන් yoga exercises have beneficial effects on our mental and physical well-being. Or we can say positive effect, yeah, or desired effect. ඒ වගේම මැජිකල් ඉෆෙක්ට් යා සමහර වෙලාවට ලොකු බලපෑමක් ඇති කරනවා හොඳ පැත්තෙන් යෝග එක්සර්සයිසස් or we can say remarkable effect එක. තාමත් හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ඇති කරනවා යෝග එක්සර්සයිසස් වලින් අපේ mental and physical well-being වලට. So try to by heart this and we'll encounter these adjectives over and over again. Number 42, we can say immediate effect, direct effect, indirect effect, short-term effect, lasting effect. Number 47, long-term effect. Number 48, permanent effect. Immediate ඉක්මන් ශනික දැනෙන ප්‍රතිඵලයක් බලපෑමක්. direct කෙලින්ම ඍජුව හම්බෙන එකක්. indirect වක්‍රාකාරයෙන්. short term කියන්නේ කෙටි කාලීන බලපෑමක්. දිගු කාලීන බලපෑමක් තුත් we can say long term නැත්නම් sorry number 46 lasting effect එකක්. එහෙම නැත්නම් long term effect එකක්. ඒ වගේම ස්ථීර ගොඩාක් කල් සදාකල් පවතින බලපෑමක් නම් we can say permanent impact. Now look at this example.
We can say burning fossil fuels has an immediate effect on the environment. අපි පරිසර immediate තාමත් ඉක්මනින් බලපෑමක් ඇති කරනවා fossil ඉන්ධන දහනය. So we can say burning fossil fuel has an immediate effect on the environment. Or we can say burning fossil fuel has lasting impact or effect on the environment. Or we can say burning fossil fuel has direct impact, or sorry, direct effect on the environment. Or we can say burning fossil fuel has a permanent effect on the environment. ඉම්පැක්ට් වචනෙත් විතර දාන්න පුළුවන් කලින් පාඩමේදී ඉගෙන ගත්ත. Number 49, domino. Number 50, knock on. Number 51, combined. Number 52, cumulative. Number 53, net. Number 54, overall. අපි ඩොමිනෝ කියන එක දිගටම එකින් එකට පස්සේ එන ප්‍රතිඵලයක් නම් ඩොමිනෝ එෆෙක්ට් එකක් කියලා කියනවා. යමක් පස්සේ තවත් එකක් එනවා ඒ ආකාරයෙන්. ඕ knock on effect එකත් අදහසින් කිසියම් ආකාරයකට වක්‍ර වුණත් එක දිගටම අපිට යමක් එකින් එක බලපානවා නම් that is called knock on effect. combine and cumulative කියන්නේ ගොඩාක් දේවල් එකතු කරලා ඒ සිද්ධීන් ගොඩක එකතුවක් නිසා ඇතිවන බලපෑමක් we can say combine effect or cumulative effect. Number 53, net effect. සුද්ධ කියන්නේ කිසියම් බලපෑම් එකතු කරලා අඩු කරලා ඒ වගේම ලැබෙන සුද්ධ බලපෑමට we can say net effect නැත්නම් overall effect. Now look at this example. Brain drain has a knock-on effects on the country's future. අපි knock on effects කියලා කියන්නේ අර එකක් ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන් පස්සේ තව එන නොයෙක් ආකාරයේ බලපෑම් ගොඩක් එකක් පස්සේ එකක් එනවා කියන්න we can say knock on effects. brain drain කියන්නේ බුද්ධගාලනය රටේ ඉගෙන ගත්ත කට්ටිය රටින් පිටව යනවා migrate වෙනවා that is called brain drain. එමනම් brain drain has a knock on effects on a country's future. Or we can say brain drain has a domino effect on a country's future. Okay, or combined effect or cumulative effect on the country's future. ඒක ගොඩාක් කරුණු එකතු වෙනවානේ එකයි මේක එකතු වෙලා සම්පූර්ණ ලොකු අහිතකර බලපෑමක් ඇති වෙන්න පුළුවන් කියන එක. Our next list, calming effect or hypnotic effect, soothing effect, soporific effect, curative effect, restorative effect, therapeutic effect or placebo effect. මේ වචන ටික ඔක්කොම භාවිතා කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට medication සම්බන්ධ, බේත් සම්බන්ධ. calming effect කිසියම් ආකාරයක soothing effect එකක් ඇති කරනවා නම් කිසියම් අපි බෙහෙත් ගත්තොත් ඒකෙන් ගත්තට පස්සේ අපේ ලෙඩේ අඩු වෙන සමනය දක්වන effect එකක් හම්බ වෙනවා නම් we can say calming effect එක. හිප්නොටික් එෆෙක්ට් කියන්නේ ඒ බෙහෙත ගත්තට පස්සේ අපිට නිින්ද යනවා නිදිමත ඇති කරන ඕ මෝහනය කරනවත් කියන හිප්නොටික් එෆෙක්ට් එක බෙහෙතක් වගේ දෙයක් ගත්තට පස්සේ බලපෑමක් ඇති වෙන සූදින් කාමින් සූදින් සමානයි සොෆරෆික් කියන්නේ ඒ බෙහෙත ගත්තට පස්සේ බෙහෙතක් සම්බන්ධයෙන් නම් නිදිමත ඇති කරනවා නිද්‍රාජනක කියලා කියන නිද්‍රාජනක බලපෑමක් ඇති කරන බෙහෙත් විතරක් නෙවෙයි මත්පෑන් නැත්නම් හරි අපි ගන්න පුළුවන් ඒ වගේ කිසියම් ආකාරයක නිදිමත ඇති කරන බලපෑමක් ඇති කරන දෙයකට හිප්නොටික් or soporific කියලා කියන්න පුළුවන්. Okay, next one, curative. curative කියන්නේ සමනය කරන සනීප කරන ඒකම අපිට ගන්න පුළුවන් number 61 therapeutic ඒ වගේම number 60 restorative ප්‍රතිකාර ඇති කරන නැත්නම් ප්‍රතිකාර සනීප කරන රෙස්ටොරට් නැත්නම් නැතිවිච්ච ගිය ශක්තියක් වගේ දෙයක් නැවත ලබා දෙන after illness we can say නැවත තමන්ගේ ශක්තිය ලැබෙනවා restorative අනේ ආකාරයෙන් කියන්න පුළුවන් එමනම් curative restorative therapeutic effect ගන්න පුළුවන්. number 62 placebo effect. මේ placebo කියලා කියන්නේ
බෙහෙත් වර්ග. ඇත්තට මේ බෙහෙතේ ඒ කියන්නේ බෙහෙතක් නෙවෙයි මේක. සමහරුන්ට අවශ්‍යයි ලෙඩ තියෙනවා කියලා හිතනවා, බොරුවට ලෙඩ හැදෙනවා, තම හිතින් මවා ගන්නවා ලෙඩ. ගොඩක්ලට ඒ වෙලාවට ඩොක්ටර්ස්ලා කරන දෙයක් තමයි කිසි බලපෑමක් නැති ඇඟට හානිකර බලපෑමක් නැති බෙහෙත් පෙත්තක් හරි මොන හරි බොන්න දෙයක් දෙන්න. ඒතර ලෙඩා හිතන්නේ ඒක බිව්වට පස්සේ එයා සනීප වෙනවයි කියලා. ඒකෙන් අපිට ඉෆෙක්ට් එකක් තියෙනවයි කියලා. නමුත් ඇත්තට මේක මොන හරි පෙත්තක් කිසි බලපෑමක් නැති අර එයාගේ මනසේ තියෙන ගැටලුව නැත්නම් මනසේ තියෙන අදහස අයින් කරන්න අපි දෙනවා බෙහෙතක් දුන්නයි කියන්නේ ඕ බාම් එකක් ගන්න පුළුවන්, පෙත්තක් දෙන්න පුළුවන් බොන්න කියලා. අන්න ඒවට කියනවා ඒ වගේ කියන්නේ බෙහෙතක්ම නෙවෙයි නමුත් කිසියම් ආකාරයේ ඒ වගේ ප්‍රතිඵලයක් ඇති කරන we can say placebo effect කියලා ගන්න පුළුවන්. Now look at this example as well. This herbal medicine has soothing effect. එහෙනම් මේ herbal අපි කියනවා ශාකචාර මෙඩිසින් වලට තියෙනවා කිසියම් ආකාරයක සමනය කිරීමේ හැකියාවක්. The herbal medicine has soothing effect. The last one is greenhouse effect. අපි කියනවා හරිත නිවාස ආචරණය කියන්නේ. ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති මේ greenhouse effect එකෙන් both positive and negative impacts තියෙනවා. So we can say greenhouse effect has both positive and negative impacts. Okay, the last one is greenhouse. අපි greenhouse effect කියනවා හරිතාගාර ආචරණය කියන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මේක අහලා තියෙනවා. එහෙමනම් look at this example. Greenhouse effect has both positive and negative impacts. මේ හරිතාගාර ආචරණය green house මගේ both positive and negative results තියෙනවා. or impacts බලපෑම් තියෙනවා. Sorry. So we learned today 63 collocations with the noun effect. මේ ඉගෙන ගත්ත ගොඩක් දේවල් අපි impact කියන නාම පදයක් සමගත් අපි collocations දෙවන පාඩමේදී impact නාම පදය සමග ඉගෙන ගත්ත නාම විශේෂණ පද. impact effect සමාන නාම පද ඒ නිසා මේ නාම විශේෂණ පද අදත් ඒ collocations ඒ දෙකේම භාවිතා කරන්න පුළුවන්. So you can broaden your expressions ability if you learn collocations this way or vocabulary this way. Now look at some examples to understand more about the usage of these collocations. The first one, a better command of English has a profound effect on our future. A better command of English, ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ හොඳ දැනුමක්, හොඳ හැකියාවක් has a profound effect. තාමත් අති විශාල බලපෑමක් තියෙනවා අපේ අනාගතයට. So this learning collocation this way will have a huge impact or effect on your command of the language also. The next one, my uncle has had a powerful effect on my life. අපි කිසියම් ඥාතියෙක් තමන්ට ලොකු බලපෑමක් ඇති වුණා නම් ඇති කරලා තියෙනවා නම් we can say මගේ uncle ඇති කරලා තියෙනවා මට මගේ ජීවිතේට තාමත් ලොකු බලපෑමක්. Next one, sports has important effect on children. ක්‍රීඩාවට ලොකු බලපෑමක් වැදගත් බලපෑමක් ළමයි සම්බන්ධයෙන් තියෙනවා. ළමයිට ඇති කරනවා. Next one, number fourth one, the internet has dramatic effects on teenagers. Teenagers lata තාමත් ලොකු බලපෑමක් internet මගින් ඇති කරනවා. And the number six one, the oil spill has a devastating effect on the marine life. අපි oil spill එකක් කියලා කියන්නේ නැවකින් මූදට තෙල් යවෙනවා නම් ඕ තෙල් මුදාහැරෙනවා නම් අනතුරක් හෝ ඒ වගේ හේතුවක් උඩ දැන් පහුගිය කාලේ අපි දැක්කා අර නැවක් මුහුදුපත් වෙලා ගොඩාක් තෙල් ගියා. එහෙමනම් අනේ වගේ oil spill එකකින් has a devastating effect on the marine life. Marine life කියන්නේ මුහුදු ජීවීන්. එනම් මුහුදු ජීවීන් තාමත් අති විශාල negative බලපෑමක් ඇති වෙනවා. The oil spill has a devastating effect on the marine life, or we can say the oil spill has a catastrophic effect on the marine life. Number seven, I know that my advice has a negligible effect on me. මම දන්නවා මගේ advice මගේ උපදෙස් වලට එයා ගණන් ගන්නේ නැහැ. ඒ වගේ යාට තියෙන ඉතාමත් පුංචි බලපෑම. Number eight, the radiation leak has had a disastrous effect on or upon the environment.
අපි දන්නවා effect on දාන්නත් පුළුවන් upon කියලා දාන්නත් පුළුවන්. අපි ඊළඟ එකේ පාඩමේදී ඒ දෙක ඉගෙන ගමු යමකට යමකින් බලපෑමක් තියෙනවා කියන්නේ. එහෙමනම් radiation කිසියම් ආකාරයෙන් නියුක්ලියර් ප්ලාන්ට් එකකින් මොනවාරි radiation leak එකක් ආවොත් it has had තියෙනවා disastrous impact එකක් ලොකු අහිතකර බලපෑමක් විනාශකාරී බලපෑමක් කියලා. devastating effect කියලාත් ගන්න පුළුවන් විනාශකාරී බලපෑමක්. The number 9 one, diabetes has debilitating effect on person's health. ඩයිබීටිස් නැත්නම් දියවැඩියට පුළුවන් නොයෙකුත් ආකාරي තාමත් දැඩි හානියක් කරන්න කෙනෙකුගේ ශරීර සෞඛ්‍යයට. So we can say diabetes has a debilitating effect on person's health. Two more, so we're going to learn two more examples. Number 10, present technological and social changes pose a serious negative effects on indigenous people. රටක දේශීය ජනතාවට තාමත් ලොකු බලපෑමක් ඇති කරනවා technological and social changes. Number 11 and the last one, this medicine doesn't have any side effects. It only has placebo effects. ඒ කියන්නේ මේ බෙහෙතේ side effects නෑ. මේක තියෙන්නේ ප්ලෙසිබෝ ඉෆෙක්ට් එකක් විතරයි. අපි බෙහෙතක් කියලා ගන්නවා. ඇත්තට මේක බෙහෙතක තියෙන රසායන ද්‍රව්‍ය නැහැ. නිකන් අර අපේ මනස සූද් කරන්න දාන එකක් දෙන බෙහෙතක් විදියට. So it doesn't have side effects. එහෙමනම් we learned 63 collocations in part 1 and part 2 in this lesson. මේ පාඩමේ part 1 part 2 දෙකේදී අපි effect නාම පද සමග භාවිතා කරන්න පුළුවන් collocations 63ක් ඉගෙන ගන්නවා. Learn these collocations, learn the examples, and try to make similar sentences and put them in the comment section below so that I can check them and see you again with another lesson on collocations.